Hi everyone, I'm Ricky Kurniawan from Management Class with NPM 224111035. Well, this time we will discuss material about basic concept of international business from International Business Course. Refers to all form of commercial activity that involve cross-border transaction. This include the trade of goods and services, where companies sell their product to foreign market and purchase from foreign market. Additionally, international business encompasses foreign direct investment, which can occur through the establishment of new facilities in foreign country, or through the acquisition of merger with existing companies in the other countries. Licensing from franchising are also integral to international business, where companies grant foreign entities the right to produce and sell their product using the company's trademark. Moreover, strategic alliance and joint ventures involve collaboration between companies from different countries to achieve common business objective. International business also involve cross-border capital movement for investment in the form of stock, bonds, or other assets, as well as the exchange of technology and managerial knowledge between countries to enhance efficiency and innovation. Konsep dasar dalam berbisnis internasional. Globalisasi ekonomi telah menghubungkan pasar di seluruh dunia, mempercepat pertumbuhan bisnis internasional dengan meningkatkan aliran barang, jasa, dan informasi. Dalam konteks ini, perusahaan multinasional memainkan peran penting dengan operasinya di berbagai negara. Perusahaan multinasional seperti Coca-Cola dan Toyota memiliki strategi bisnis yang mencakup berbagai pasar global, memungkinkan mereka untuk memanfaatkan perbedaan regional dalam produksi dan permintaan konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi bisnis internasional sangat beragam, mulai dari aspek ekonomi, politik, hukum, hingga sosial dan budaya. Perbedaan dalam daya beli, fluktuasi nilai tukar, regulasi, perdagangan, serta pengaruh budaya lokal adalah beberapa faktor yang harus diperhitungkan. Selain itu, kemajuan teknologi juga memiliki peran signifikan dalam perdagangan global, terutama melalui digitalisasi dan e-commerce, yang memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara lebih efisien dan menjangkau pasar yang lebih luas. Factors influencing international business. International business is influenced by a range of complex and interrelated factors. Economic factors such as difference in income level and purchasing power between countries, as well as fluctuation in exchange rates significantly impact international business decisions. Additionally, political and legal factors play a crucial role, as companies must adhere to international trade regulation in various countries and adapt to policies that may change unpredictably. International organizations such as the World Trade Organization and International Monetary Fund help regulate and oversee international trade to ensure fairness and transparency. Social and cultural factors, as equally important as cultural difference, can affect how companies operate and interact to custom and business partner in other countries. Furthermore, technological advance, particularly in the field of digitalization and e-commerce, have revolutionized how companies operate in the global market, enabling them to achieve higher operational efficiency and significantly expand their market reach. Tantangan apa saja yang ada dalam bisnis internasional? Mengoperasikan bisnis di tingkat internasional membawa sejumlah tantangan yang harus dihadapi perusahaan. Risiko politik dan ekonomi adalah salah satu tantangan utama, termasuk ketidakstabilan politik dan perubahan kebijakan ekonomi yang dapat mempengaruhi lingkungan bisnis. Contohnya, krisis politik di Venezuela telah menyebabkan banyak perusahaan asing menarik diri
dari pasar tersebut. Hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota dapat menambah biaya dan kompleksitas dalam perdagangan lintas negara. Misalnya, tarif tinggi yang dikenakan oleh Amerika Serikat terhadap barang-barang dari China telah mempengaruhi strategi harga dan rantai pasok global. Masalah logistik juga menjadi tantangan, termasuk pengelolaan rantai pasok internasional yang mengirimkan produk yang efisien. Keterlambatan pengiriman atau masalah kualitas dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan dan profitabilitas. Perbedaan budaya dan bahasa dapat menambah kompleksitas dalam berkomunikasi dan bernegosiasi. Misalnya, kesalahpahaman budaya dalam iklan atau komunikasi bisnis dapat menyebabkan penurunan efektivitas pemasaran atau hubungan bisnis. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan strategi yang matang dan penyesuaian yang cermat untuk memastikan keberhasilan dalam pasar internasional. Opportunities in international business. International business present a range of opportunity that can be leveraged for growth and expansion. New market offer companies that change to reach previously untapped consumers, allowing them to expand their customer base, the increase revenue. For example, a technology company that has achieved success in Europe might expand its operation into rapidly growing Asian market. Innovating and technology also open new opportunities with digital technology, enabling companies to optimize their operation and reach global market more efficiently. E-commerce, for instance, has made it easier for small business to sell their product worldwide. Global partnership and strategic alliances for opportunity to share resource, knowledge, and market access. Collaboration between companies from different countries can accelerate market penetration and reduce risk. Resource diversity allows companies to leverage local resources and create products that better meet local market needs. By capitalizing on this opportunity, companies and change their competitiveness and achieve success in the global market. Kesimpulannya, dalam bisnis internasional, perusahaan menghadapi berbagai macam tantangan, namun juga menemukan banyak peluang. Tantangan seperti resiko politik, hambatan perdagangan, masalah logistik, serta perbedaan budaya memerlukan strategi yang hati-hati dan adaptasi yang cermat. Namun peluang yang ditawarkan seperti akses ke pasar baru, pemanfaatan inovasi teknologi, kemitraan global, dan keberagaman sumber daya dapat memberikan keuntungan signifikan dan mendukung pertumbuhan perusahaan kesuksesan dalam bisnis internasional, bergantung pada kemampuan perusahaan untuk menavigasi kompleksitas ini dengan strategi yang terencana dan fleksibel. Dengan memahami dan memanfaatkan dinamika global, perusahaan dapat memperkuat posisi mereka dan meraih keberhasilan di pasar internasional. That was a little discussion about basic concept of international business. I hope this material can be useful for all of us. Please apologize if there are mistakes. Thank you.